Hello, barattoonni keenya kan bakka hunda jirtan akkam bultan, akkam ooltan, akkam waariitan, akkam jirtu. Our students all over the world, good morning, good afternoon, good evening, and I hope all of you are fine. በዓለም ላይ ያላችሁ የአፋን ኦሮሞ ተማሪዎቻችን እንዴት አደራችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁላችን ደህና ነን። Barnoonni keenya har'aa waa'ee caasaa afaanii, waa'ee bamaqaa afaanii, waa'ee ibsa maqaa ilaalchisa. So our today's topic is about the structure of the language. We're going to deal with three languages, Afaan Oromo, Amharic, and English. We're going to look at their structure, order of adjectives, and the pronouns there. So having this topic, ዛሬ የምናየው እንግዲህ የአማርኛና የአፋን ኦሮሞና የእንግሊዘኛ የአረፍተ ነገር መዋቅር የስም ገላጮችና አስተውላጥ ስሞችን ማወዳደርና ማየት ይሆናል። የትምህርቱ ዓላማ ጋር እንሂድ። ካዩወን ጎሬን በርኖታ ከና the specific objectives of this lesson are ጫሳ ሂማ አፋኖታ ኢብሱ ገሉምሰ ኢብሰ መቃ አፋኖታ አገርሲሱ በመቃሌ አፋኖታ ተሬሱ explain the sentence structure of the language, show the place of adjectives of the language, list the personal pronouns of the language, የሶስቱን ቋንቋዎች የአረፍተ ነገር መዋቅር ማስረዳት፣ የሶስቱን ቋንቋዎች የስም ገላጮችን ቦታ ማሳየት፣ የሶስቱንም ቋንቋዎች ተውላጠ ስሞችን ሁኔታ መዘርዘር ነው። ይሄን ዓላማ ይዘን ወደፊት እንጓዛለን። Look at these three languages, English, American, Afaan Oromo. How is the structure of English? How is caasan afaan Oromoo akkami? የአማርኛ ቋንቋ መዋቅሩ እንዴት ነው? structure subject plus verb plus object SVO. አበበ bought a car. So in Amharic this structure is all different. It comes as subject plus object plus verb SOV. In afaan Oromoo caasan afaan Oromoo matima antimaa fi xumurtuu ta'a jechuudha. That is subject plus object plus verb. Afaan Oromoo fi afaan Amaariffaa caasaa himaatiin wal fakkaata. በአረፍተ ነገር አወቃቀር afaan Oromoo እና አማርኛ ይመሳሰላል ማለት ነው። ለምን በሰብጀክት ይጀምራሉ፣ ሶስቱም በሰብጀክት ይጀምራሉ። አበበ ነው። ከዛ ቀጥለው በእንግሊዘኛ ቨርብ ሲመጣ በአማርኛና በአፋን ኦሮሞ what comes is the object and the verb comes last. አበበ መኪና ገዛ፣ አበባን ኮንኮላታ ቢቴ። ስለዚህ ስትራክቸሩ ተመሳሳይ ነው አረፍተ ነገር ስናወራ። so this is one benefit። ይሄ አንድ ጠቀሜታ ነው ማለት ነው። አማርኛ የሚያውቅ ሰው በቀላሉ አፋን ኦሮሞ የሚለምድበት አንዱ ዘዴ ስትራክቸሩ ተመሳሳይ መሆኑን መረዳቱ በጣም አስፈላጊ ነው። አለሙ ወደ ቤት ሄደ፣ አለሙ ገረመና ዴሜ። ሶ ሄደ ዴሜ they all come at the last። መጨረሻ ላይ ግሱ ይመጣል ማለት ነው። so the verb comes at the end. This is the structure. What makes different from others, we can make notice, we can write, for example, if you need የአፋን ኦሮሞ ሳብጀክት፣ ከዛ ቀጥሎ ኦብጀክት፣ ከዛ ቀጥሎ ቨርብ ይመጣል ማለት ነው። so the first one is subject plus object plus verb is the last። ዴሜ፣ ዱፌ፣ ኛቴ፣ ከዴ፣ መጣ፣ ተኛ፣ ተነሳ ብለን እናወራለን ማለት ነው። so let's proceed. How to compare let me use how to compare the three language sentence structure. so almaz started the job. almaz ስራ ጀመረች። almaz ሆጂ ጀልቀብዴ። almaz then next come the object, then lastly come the verb. almaz ስራ ጀመረች። almaz ሆጂ ጀልቀብዴ we say. so water flows to the down። ውሃ ወደ ታች ይፈሳል። ቢሻን ገርጀላት ያ so ውሃ ቢሻን ወደ ታች ገርጀላት ይፈሳል ያ። so the structure is all the same and this is something very interesting. in English the subject comes first። በእንግሊዘኛ መጀመሪያ ባለቤት ይመጣል፣ ከዛ ግስ ይመጣል፣ ከዛ
ተሳቢ ይመጣል ማለት ነው። In English what comes first is subject followed by verb plus object. In Afaan Oromoo and Amharic subject comes first followed by object then verb. Education is a power. ትምህርት ኃይል ነው። barnootni humna dha. According to the above sentence, Amharic and Afaan Oromoo language have similar sentence structure, which is what? SOV. ባለቤት ተሳቢና ግስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ባለቤት ተሳቢ ግስ አለው። that is the way we can say. So there is ባለቤት followed by ተሳቢ then what? ግስ. Alright, or that means what? Matima ida'u antima ida'u gochim aja. So that is what? Subject plus object plus verb. Yeah. So let's proceed. So this is the first difference, and when you come to the second one, የመጀመሪያ ተመሳሳይና ዲፍረንሳቸው ይሄው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ inni lammaffaan itti wal fakkaataniif adda babba'an ibsa maqaati, maqibsiisaaniiti, የስም ገላጮቻቸው the order of adjectives, the adjectives, where we put the adjective. አበበ bought a new car. አበበ አዲስ መኪና ገዛ። አበባን ኮንኮላታ ሃራ ቢቴ. Here in English and Amharic the adjective usually comes before noun. What is a noun? car መኪና ከምለው በፊት adjective ይመጣል። new አዲስ የሚለው በአማርኛና በእንግሊዘኛ it comes before noun ከስም በፊት ይመጣል። አዲስ መኪና፣ አሮጌ መኪና፣ new car, old car. Alright, beautiful girl, handsome boy, ቆንጆ ልጅ፣ ጎበዝ ተማሪ። ሶ ጎበዝ፣ ቆንጆ የሚለው ከስም በፊት ይመጣል ማለት። The noun that say clever, handsome, beautiful comes before the noun. In Afaan Oromo this is not common, so we don't say in Afaan Oromo we don't say hara konkolata. We rather say konkolata hara. So the noun comes first, then we add the appropriate adjective or maqibsa sirrii ta'e itti daballa jechuudha. Sangaa diimaa jenna malee diimaa sangaa annene. Sangaa diimaa, konkolaataa haaraa, mana bal'aa. So we say like that. As we don't say in Amharic baree qayy or red ox, as we don't say in Afaan Oromo haaraa konkolaataa or diimaa sangaa, we don't say. So we have to say first the noun in Afaan Oromo sangaa, diimaa sangaa, adii sangaa, gurraacha. So that is how it works. saree gurraacha ውሻ ብላክ አንልም። ይሄ ሮንግ ነው ማለት ነው። በአማርኛ ይሄ ስህተት ነው። በእንግሊዘኛ this is also wrong. dog black we don't say, but in Afaan Oromo this is right and this is also right. hoolaa adii, mana guddaa, horii hojii gaarii, mucayyoo bareedduu. Alright, yeroo gaarii, torban gaarii. So we say like this, bilbila haaraa. Alright, bilbila haaraa, oduu gammachiisaa we say. Oduu gammachiisaa, bilbila haaraa, silka addis annedem. Alright, these all are what we don't say in Amharic or what we don't say in English. So the order should be correct. We have to say black, ጥቁር ውሻ. Right, this should come first. We have to say this first and then we have to say this second. Alright, so the adjective come first followed by the noun in English as well as in Amharic.
So in Afan Oromo we say what? Saree gurraacha, usha black, or dog black as well. Usha tukur, tukur. This means tukur. I know. I mean tukur. I mean this one tukur. Tukur. ውሻ ጥቁር እንደማንል ጉራቻ ሰሬ ጉራቻ we say. So this is how it works. The other one is what? How the pronouns work, right? Caasaa afaan sadeenii keessatti bamaqaa haa ilaallu. Bamaqaan jechuun bakka maqaa bu'aniiti. Here we see we have pronouns, personal pronouns especially. English pronouns are here. I, we, you, he, she, they, it. All right. So there are 7. All right, 7 of them. 7 from 10. And in Amharic ተውላጠ ስሞች እኛ፣ አንተ፣ አንቺ፣ እናንተ፣ እርሶ፣ እሷ፣ እሱ፣ እነሱ። So this makes 9 out of 10. So Amharic has got a very precise listing here. በመቃሌ ዱንፋ አኒ ኑይ አቲ kan jiru kun lama qaba, ሁለት ነው ያለው። አቲ አንቺና አንተን ይይዛል። ኢስን ደግሞ እዚህ ላይ ኢስን እናንተና እርሶን ይይዛል። እነዚህ ሁለት ይይዛሉ። ስለዚህ የሁለቱም ቦታ ነው አንዱ የያዘ ማለት ነው። ኢሼ፣ ኢን፣ ኢሳ፣ ኢሳን። So this makes 7 out of 10 like English, because the listed are there are double who take. English and Afan Oromo score 7 out of 10. Amharic score 9. This is what make it difference. እዚህ ጋ ነው እንግዲህ አፋን ኦሮሞና አማሪክ የተሸነፉት፣ እንግሊሽ የተሸነፉት እዚህ ጋ ነው። አማሪክ ስኮር 9 out of 10. We have 10 personal pronouns when we mention it like this, when we list them. ዘርዝረ ነው እንደዚህ ስናደርግ በደንብ የዘረዘረ አማርኛ ነው። ቀጥሎ የዘረዘሩት አፋን ኦሮሞና እንግሊሽ ናቸው። So here we saw that how English is using one pronoun for indicating 4 different things. So this shows the shortcoming, all right, the shortage of English that it has. You are a president, you are a president, you are a president, you are a president. So we have what? 4 subjects, male, for female, for both male and the form. For respect, it all uses one form, all right, you. At presidentida, this is for male and female. Isim presidentida, this is for respect and for plural. So Afan Oromo did 2 out of 4 because ati represent both male and female, isim represent both for respect and plural. In Amharic when we come, ante president ne ለሜል መሆኑን ያሳያል። አንቺ ፕሬዝዳንት ነሽ ለፊሜል መሆኑን ያሳያል። እናንተ ፕሬዝዳንት ናችሁ ፕሉራል ለወንድም ለሴት ለብዛት መሆኑን ያሳያል። እርሶ ፕሬዝዳንት ኖት። So this shows Amharic is very much listing, or that means very much expressive enough here in using this pronoun, you pronoun. And it is here that English is scored 4 out of 1. All right, 1 out of 4. I mean, ከአራት አንድ ነው ያገኘ ማለት ነው። እንግሊዘኛ አፋን ኦሮሞ 2 ነው ያገኘው፣ አማርኛ ደግሞ 4 ከ4 ያገኘ። Here we see the Amharic pronouns are more clearly representing the antecedent followed by Afan Oromo and English. So even though they are using different style, this is where the English language has problem of using one pronoun for representing 4. Let's proceed. When we look at other pronoun like ሌሎችን ተውላጠ ስሞች ብናይ it's a dog. inni saree, it's a dog. isheen saree. So for male or female, she is a dog. If it say that doesn't work. It in English represent a lot of singular words that represent animal, objects and idea. In Amharic እሱ ውሻ ነው፣ እሷ ውሻ ናት። when we say
እሱን ነው እሷ ወንድና ሴት መለየቱን ያሳያል። አፋን ኦሮሞ ኢት ካን ቢ ቫሪየስ ፎርምስ አዝ ኢኒ ሰሬ ኮቲ፣ ኢሼን ሰሬ ኮቲ፣ ወንቲchi ኮቲ፣ ወንቲቲን ኮቲ፣ እሱ የኔ ነው፣ እሷ የኔ ነው፣ ነገሩ የኔ ነው፣ ነገሯ የኔ ነች። ሶ ዛት ኢዝ ዘ ዌይ ዊ ካን ዩዝ ፕሮናውንስ። ተውላጠ ስሞችን በዚህ መልክ እንጠቀማለን። በእንግሊዘኛ አንዳንድ ተውላጠ ስሞች እንደ ዩ ለአንድ ብቻ የምንጠቀሙ አሉ። በአማርኛም ይለያል፣ በአፋን ኦሮሞም እንደዚህ ይለያል። አም ስቱደንት ፎር ኤግዛምፕል አኒ በረታዳ፣ እኔ ተማሪ ነኝ። ዊ አር ፍሬንድስ፣ ኑይ ህሪዮታዳ፣ እኛ ጓደኛሞች ነን። ዜይ አር ብራዘርስ፣ ኢሳን ኦቦሎየኒዳ፣ እነሱ ወንድማማች ናቸው። ኦልራይት ዊ ካን ሴይ ኤንድ ዊ ዩዝ ሶ ዲስ ኢዝ ዘ ሲሚላሪቲስ ኤንድ ዲፍረንስ ዜይ ሃቭ። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ቋንቋዎች በተውላጠ ስም አጠቃቀም ላይ ይሄን የሚመስል ልዩነት አላቸው ማለት ነው። አንዱ በግልጽ ዘርዝሮ ሲጠቀም ከሌላ ደግሞ ሳይዘረዝር አንዱን ወርድ ለአራት ይጠቀማል ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ እንግዲህ የተማርነው ስለ ተውላጠ ስም፣ ስለ የአረፍተ ነገር መዋቅርና ስለ ስም ገላጮች ነው። ሀረጋ ከንበረኔ ዋይ ጫሳ ሂማ አፋን ኦሮሞ ዋይ ibsa maqaa fi waa'ee bamaqaati. So today we talked about the structure of Afaan Oromo, structure of Amharic and English. They are different, there are similarities, as well as how they use adjectives and as well as how they use pronouns. Bilisaan maamilaa fi maatii chaanaalii kootaadha. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma, horaa bulaa, itti fufaa. Thank you very much, and I'm happy if you have an email and subscribe and be the family of this channel. Galatoma.